wannan shine irin profit din da muke samu a trading da muke yi na meme coins. Idan ku duba ga cewa alhamdulillah gaskiya ba laifi 6s 21x ya danganta, 5s wani coins din ya bamu 6s wani har 100s wasu ma fiye da haka, kun gani. So wannan shine irin profit da muke samu a group din. So dan muku drop link na group din mu na WhatsApp wanda mutum zai iya join, sai dai gaskiya ban masa signal anan. Introduction ne da na fara koyar da decentralized trading a wanda suke son su join. So yau zan faɗi wasu abubuwa masu muhimmanci game da desk trading, game da trading meme coins da dai sauransu. So kamar da ku sani trading meme coins mataki ne da ake trading coins, ko kuma ce mataki ne da ake trading coins tun yana root. Tun wato aka ce root ana nufin kaman jijiyoyi kenan. To tun coins na karami tun bai kai ko ina ba. Idan ku lura da kalmar trading din ma meme coins trading kalma ce wanda ta faro daga like karamin abu, trading din meme coins kananan coins. So abin da ke faruwa shine dole fa a cikin wayannan trading meme coins din da zaka ringa ka sani cewa mataki da zaka ringa siyan coins din suna kanana. Also akwai a lot of scam tokens sosai fiye da tunaninka, amma akwai wasu strategies masu muhimmanci. Muhimmanci akwai strategy da dole zaka yi picking ma kanka, shin a wani mataki kake ko kuma shin wani mataki zaka dauka wurin ganin cewa kai succeeding wurin yin wannan trading din. Idan ba ku manta ba a trading meme coins kusan 90% of tokens da aka creating scam token ne. Menene? Saboda kamar da ku sani duka crypto trading ne, saboda na kama wasu basu ma san suna daukan kaman desk trading kaman wani trading can daban, kamar irin wayannan trading ne irin su wannan trading da na ga ana yi wayannan su me sunan su something. Akwai wani abu da wani su trade da na ga ana yi kwanakin na recently trading da sai a hankali haka ne. So wasu dauka desk din kaman wani wannan ne. So abin da ke faruwa gaskiya ba wai kaman normal crypto trading ne, crypto trading ne, yawa binary trade. Wasu dauka wannan trade din da akwai binary shi ma desk wani bangare ne trade. A'a, crypto trading ne kawai dai akwai bangare, wancan bangaren centralized da kuke trading a irin su Bybit, wannan kuma bangaren spot, wannan kuma bangaren decentralized. So nan ne matakin da kun suke fara tun yana karami. Da yawa wasu coins da suke can irin su Bong, irin su Shiba Inu da wasu da ba a rasa ba sun fara ne daga decentralized har aka ga possibility na aka yi su can centralized, wanda yanzu haka kuna trading din su a Bybit, a spot trading na Bybit da sauran exchanges daban. So wannan shine. So kun san akwai new face, akwai sabbin token wanda suna da kananan market cap, akwai wanda akwai irin wanda suke already sun riga sun yi nisa, wanda suke da millions market cap, akwai wanda suke da billions market cap. Yanzu ina tunanin Trump coins ya kai kusan 600 billion market cap, ko I think is million or billion, okay million, 600 million market cap. So akwai coins da rago kuma 2 billion market cap, 1 billion market cap. Wasu kuma rago yanzu kamar wannan coins, wani coins daga creating ɗinsa almost 34 wannan ko something like 34 million market cap, kuma yanzu haka dab din ne ke ta zuba ma coins kuɗi. So dole za ka yi picking strategy. Maybe za ka ringa trading new face ne, a'a ba new face zai ringa trading ba, zai ringa trading coins din da suka dan taso ne suka yi migration, a'a ba su zai ringa trading ba, zai ringa trading din da yake da yake suka yi nisa already, suke da good narration. Daman narration daman shi mu sa shi gefe, saboda ba zai ka shiga token din da bai da good narration ba. Akwai token din da ka san banzan token ne, bai da wani ma'ana ko yan creating din sa ne. Wani mara ga irin harkan gambalas ne su creating suna kai su sa token wanda bai da wani perfect narrative, bai da wani feature, bai da wani like make da suna, bai da wani tsari in brief kenan. So kun ga wannan duka wannan abu ne wanda duka zaka tsaya kai tunani, shin ta ina ya kamata in fara? To dole zaka tsaya kai tunani, ba wai kawai ka ringa shiga random coins da an sa coins a group ka ji kai ne ka shiga, da an sa coins a group kai ne ka shiga. Wannan gaskiya shirme ne. Ba kowane coins ake trading ba, sannan ba kowane group ake bi ba. Idan ka ce da ka ringa irin wannan trading na groups da wai an sa signal ka shiga, gaskiya yana mai tabbata maka da zaka samu profit a wasu coins, za kuma kai asara da yawa fiye da tunaninka. Asaran ma zai iya fin yawa saboda yawanci wasu ba su da tsari a signal da suke sa. So kai me yasa ba za ka tsaya ka koya ka fahimci system din ba? Kun ga dinin yadda ake creating token, so dole za ka tsaya ka koya ka ga wani irin strategy kai mata ka ringa amfani da shi. Kun gani currently ina amfani da Axjam wurin trading, so amma na wani bi ina amfani da gmgn wurin trading meme coin, saboda shi gmgn ina bani enough data da nake bukata. Sometimes shi bana ma samu shi kuɗi, kawai in ko da rago Axjam ne fa amfani da shi, gaskiya shi ina trading da shi.
currently Axon ina amfani da shi, amma shi kuma wannan gmgn wata ran kawai saboda me ba dole sai ka sa kuɗi, wai wasu in ma kai musu magana akan su ringa amfani da different tools a DEX sai ga suna ce maka ai wannan sai an sa a'a free ne, kawai suna taimaka maka wurin zaka ringa ganin coins clearly ba tare da wani issues ba, sannan da coins ya fito kafin yayi nisa da sauransu duka dai inda kana kan screen zaka gani da sauransu. So wannan shine su duka sai ka fikin strategy, walau sabbin coins zaka ringa trading ko kuma wanda suka yi nisa, wanda suka yi catching eyes na wannan whales da sauransu, shine zaka ringa trading kowanne ya danganta, ko kuma zaka ringa amfani da strategy irin na superventure retracement, maybe zaka ringa amfani da kuma irin perfect narrative da sauransu. Akwai yanzu irin coins din da yanzu kamar mu dauko irin Penguin kun ga yanzu idan ka dauka Penguin coins irin wannan fundamental analysis ko zaka mai, ko kuma ka mishi technical analysis based on your experience. Misali yana wani mataki, misali yanzu bari mu yi satin Penguin coins. Penguin wani coin ne wanda muka yi trade recently wanda ya bamu kuɗi sosai. So ko ba Penguin ba irin duk coins wanda already sun yi nisa kai suna buƙatan wannan ne like dan ce short strategy da aka musu, kuma short technical analysis da aka musu applying wasu tools da sauransu, wanda duka haka da ka ringa saboda irin wayannan gaskiya yawanci biyo to ka ringa samun yanzu kun ga Penguin biyo ta coins da baka 1s 2s haka. So irin coins wanda suke da low risk nake so in ce in brief, kun ga irin wayannan trading irin wayannan coins wanda suke da irin 4.something billion din nan, wanda kuma already sun dade da creating, in kun lura wannan Penguin din an creating din sa wata 3 da kwana 29 da suka wuce. So kun ga irin wayannan gaskiya masu million market cap wanda suka yi nisa ba wai sabo ba, coins wanda yake irin before hour 24 da creating ba, kuma wai dan ka ga shi a millions ba shi bane yake nufin bai da high risk, kun gane. So ina nufin coins din da already ya tafi monthly, like ya tafi 2 months 3 months already, kuma ka zo ka gan shi maybe sai ka mishi wani fund, sai ka zo ka shiga coins maybe ka ga me ya kamata mai apply yanzu kamar wannan coins din. Irin wannan coins ire-iren su zaka ringa trading su ma gaskiya suna da kyau, kuma za ga at least ba ka ringa rasa irin a kwana biyun kana trading din su yawanci ba ka rasa irin rasa 20%, 30%, 50%, 100% ya danganta. So amma gaskiya in dai kuɗi kake so ka samu a DEX, kuɗi sosai yadda manyan traders well suke samu, gaskiya like dole sai kana da insider info ko kuma kana trading no face. Misali kana zuwa kana watching screen kana ganin me yake faruwa a coins sanda ake creating tokens. Yanzu kamar nan lokacin da ake creating tokens suna fitowa zaka samu filters, amma ba haka ba duk wanda ya yi trading without ya ciccire, saboda duk wannan token da kuka suna fitowa every single seconds yawancin su scam token ne. A lot of them kusan 99% wallahi zai ce scam ne, saboda scammers ne sun ga suna amfani da wannan hanya wurin cutar mutane, suna creating fake tokens. Kun gani haka za su ta creating token din da suka san bai da wani value da sauransu. So dai yana faruwa. Ga abin da kake so ku fahimta shine to da ka dinga watching screen ne kana ganin an ta wani perfect catchy ya ka ce like catchy and brief, like coins da kake da possibility ke da perfect narrative kamar shi short check kake da possibility na cewa zai tafi haya ka siye shi da wuri. So wannan shine kawai dan ce, sai kuma in kana da insider info also kana tracking wallet da wasu abubuwa da ba a rasa ba. Amma in dai ba haka ba gaskiya sai ka ringa trading irin coins da already sun yi nisa, ko kuma ka ringa irin chasing irin 50% ko 1x. Ai akwai coins da yanzu already a dexscreener top 10 top wannan coins da za ku ganin sa a top 6 trending coin, top 6 hours trending coins na haka. Misali yanzu kamar wannan already kun ga akwai baby troll, kun ga yanzu wannan baby troll din amfanin trading early, wannan baby troll din ina tunanin ya bamu almost 5x mun shige shi tun da wuri. So su yasa akwai wani bi in dai ka fahimci yadda system ne yake, gaskiya trading coins sabbi tun suna matakin farko yafi, saboda manya-manyan coins da kake ganin kake trading din su ma sun fara ne daga kanana ne. Kawai problem ne shine akwai a lot of losses sometimes da ake gaskiya, saboda akwai a lot of fake tokens
wasu token din gaskiya ba su da kyau, da yawa akwai wannan 2 million market cap. Kaga irin wannan coins din za ka iya trading din su da sauran ka zo for applying fundamental. Yanzu kamar wannan coins mai suna Apple, haka kun ga ta almost 1 million. Also coins din I think ya reach almost 3 to 5 days da creating in ba na manta ko 2 days ne. Da yake ni ba wani trading irin wayannan coins ne ke sosai, sai can ba a rasa. Okay, 10 days da creating. So kun ga irin wannan coins yanzu misali already zan iya zuwa koi at least in nayi fa wani analysis misali, kun ga yanzu at least tun da ya tafi almost a high level ɗinsa 2.2 million market cap previous high ɗinsa. Also kaga anan misali zan iya samun entry, dan iya shiga maybe anan yana 1.1 ɗina da sauransu. Kun ga zuwa gobe misali, amma yakan yana da kyau sometimes kafin ka shiga irin token ɗin you have to check what is the name of the coins. Me sunan coins ɗin? Apple. Okay, so Apple, let's check their Twitter. Sai ka duba Twitter din su kaga if the community is active, also if the community is strong. Strong me ina nufin like ya zama da cewa duk sanda zaka yi trading coin sometimes ka ringa lura da community. Community su ne ko kusan 170 something x. Idan da wannan coin din ka shiga da dala 20 kawai sai ta ninka so 172. Kun ga me yafi wannan daɗi? So kun ga gaskiya wannan new trader ana samun kuɗi sosai, especially to yanzu mi kaddara ma a ce ni penguin da na same shi a 2 million, to wani ya saye shi tun yana 10k, wani ya saye shi tun yana 20k market cap. To irin wayannan irin wallahi 20 dala kadai zai iya dawo dala 50,000 in ka sayar wannan coin ya tafi 100 something million da kai. So kun ga gaskiya ya kamata mu zama active, mu zama serious akan neman ilimi akan wannan harkan sosai, ana samun kuɗi sosai. So kun ga irin wannan coins misali zan iya duba in ga wasu irin wallet misali suke rike da wannan coins din. Kun gane if the coin is so strong, also yana da wallets, akwai good wallet da ke holding ɗinsa, fresh wallet wanda ba su da wani problem, ba wai bundles ba wai irin like kun gane akwai token din da kun san direct, akwai fake wallet da zaka ga suna holding kawai an kirkire su ne saboda a hold wani token din ya kai wani mataki a don pass token din, sai ga wannan wallet din at the end of the day suna sayar da wannan token din da suka siya tun da wuri early. Misali def ne zai samu wallet sama da guda 200 ko 500, zai zuba musu kuɗi duka sai ya siya wannan coins tun da wuri. Da wannan yawanci bot suke amfani da shi gaskiya bot, to da ya siya musu kusan guda 200 za ga lokacin da coins yayi nisa sai su fara saida, to wannan wallet kusan 200 sun sayar da coin, dole a samu dumping. So kun ga wannan bai kamata, dole zaka ringa checking sometimes what happen about the coin, me yake faruwa, like the coin is so strong ko is not da sauransu. Duka wannan is important gaskiya, zai matukar taimaka. Sometimes abin da yasa na fi son check da irin su Axjam da irin su gmgn, shi wayannan platforms din like suna baka enough data. Dexscreener baya baka wani enough data, iyaka ya nuna ma coins da wasu irin abubuwan shi, misali market cap din shi da 10 holders yana nuna, amma dai kuma shi wannan su gmgn din da ku gani suna ba mutum enough data da yake bukata. Means enough yana baka data da yawa, like information akan token, me yake faruwa, me yake going through the token, what happened about the one coins.
me yake suwa a ciki, suwaye suke rike da shi da yawa, suwa ba sa rike da shi da dexscreener shi ma yana bada, amma wannan ya fi bada. To yanzu ku duba kun gani ba na trading irin wayannan coins din, kun gani ku duba ku gani, kun ga top 10 holders 16% very good, def baya rike da kuɗa 5000 holders, snipers ni 0, insiders fishing, kun ga rock 96%. Wannan def din abin da yasa wannan ita gmgn ta identifying cewa 96% roga ne, mutumin ya sha yin login din token ba so ɗaya ba so biyu ba. Mun gane ga token din da ya login ga sunan duk ga sunan. To shi yasa take mana alamun cewa mu yi a hankali. Kun gani alamun rock take ce mana, take nuna mana alamun danja da nuna 96.7%. Mu yi a hankali, wannan bawan Allah def din da ya karɓi mana coins din ya sha yin login token. Kun gani irin wayannan kawai kulle su dan in sa musu wannan. Kun ga token din ma already na yi blacklist din sa. Na san na ma gan shi da wuri saboda ni kamar da kusan ina trading new face ne gaskiya. Yawanci wannan coins da ba su Apple wallahi ina samu su tun suna zaka samu su da yawa tun suna 10k, wallahi suna 10k. Yanzu ga wani coins ne yanzu ne nake trading din sa, yanzu na gan shi. Kai abin da yasa ban shiga coins din ba wallahi a 6k na gan shi, 6k market cap, ku gan shi yanzu a 36. To idan kana yin wani trading network issue, ga wani coin ne invest burin na muku, wallahi yanzu nan na ganshi. Kai abin da yasa ba shi token din ba, creator na coin din yana live stream ne a fund.fund. Kamar da ku sani a fund.fund ana yin live stream. Misali developer in zai creating din coins zai kunna live stream, yana yin live stream, yana ana siyan coins din da sauransu, like kun gane ai, kamar yana ƙara tallata, yana ƙara boost coins din kenan. Abin da yasa ban siya ba gaskiya, ban cika san ba kowane coin zan cika san shiga wanda ake live stream ba saboda yawancin su scammers ne. Yawancin su scammers ne, suna live da saboda token kuma at the end of the day su zo su yi rogin mutane. Kun gan shi nan gashi a 40 something, wallahi a 5k na gan shi yanzu nan. So wannan shine kun ga gaskiya DEX alhamdulillah gaskiya indai zaka mai da hankali kana bin tsari kuma ka koyi trade din, kuma gaskiya shi yana buƙatar hard work and dedicated. Yanzu misali kun ga yanzu kamar yadda nace muku ina trading no face, wani bi sai a screen at least 5 hours 10 hours, sorry to say wait 10 hours, nakan yi 5 hours. Yanzu wani bi ina fara da misali daga 11 dare ko kuma karfe 10 na dare ko 9 ma, wani bi zan iya kai har karfe 2 ina kan screen ina watching abubuwan da ke faruwa a kasuwa. So kun ga gaskiya ba kowa zai iya wannan ba, sometimes kuma da rana ma ina haka. Kun gane wannan shine the token look perfect, wallahi invest look perfect, have a good narrative. Na duba Twitter handle na, so amma me live stream na gaira, kun gan shi gashi yana live stream, ga na blacklist din sam, bari in yi on blacklist din da gani. So na tunanin roga ne, dan yawanci masu live stream ne yawancin su rogas ne, wallahi yawancin su sai ka bi thread na mutum da sauran su coins kawai ka zuwa ga at the end of the day ya rogin. To ba na son haka gaskiya, shi yasa da na ga mutum yana rogin ni ba na shiga banzan thread din da na san bai da amfani. Da na ga thread yana rogin, wannan wallet din wanda na gan shi is so strong, na ce to kai wannan yana failing sosai. Sometimes kuma is very important na irin do face ka ringa diba wallet kana tracking, saboda a lokacin da early buyers suke shiga, sannan a lokacin ne zaka ringa haduwa da wanda ya kamata ka rike su gagam. A wannan kasuwan space da ku sani information yana da matukar muhimmanci sosai fiye da tunaninka. Idan kana da inda kake samun information, shi yasa na ce muku wealth manyan traders suna da inda suke samun information. To kai in baka da shi me ya kamata ina zaka dinga samu ta hanyar tracking wallet. Idan wealth yana samun information babban trader, kai baka da inda kake samun information through tracking wallet din sa zaka samu information. Kaga me ya siya, me yake saida, me yake faruwa a wallet din da sauransu. So idan kuna so duka in muku bidiyo akan yadda ake irin wayannan abun binciken da wasu abubuwa, ku faɗa mu a comment section, sannan ku yi joinin WhatsApp group din mu. Gani akwai WhatsApp group din wanda link din sa na comment link din sa na wannan comment section din wannan bidiyon. Wannan shine Allah ya samu.